আমরা আরেকটি লেকচার নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি, যেখানে তোমরা জানতে পারবে স্বাধীন চলক কাকে বলে, অধীন চলক কাকে বলে, স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে সেগুলো বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। তবে তার আগে আমরা একটা ভিডিও দেখে নিই পরবর্তীতে, সেটা দেখে তোমরা বুঝতে পারবে কোনটা স্বাধীন এবং কোনটা অধীন। This is an olive riddle. Enjoined by other females, they are looking to further their bloodline. Over the next 2 hours, she will dig a nest and lay her eggs. "45 days later, these 2-inch turtles are soldiering their way through the sand and into the open. They are seeing the world for the first time, using all of their strength to climb up and brave what's between them and the open ocean. But a crowd of hungry onlookers has been eagerly anticipating their arrival. Black vultures wait patiently, watching for any signs of movement. Making it past this avian obstacle won't be easy. The first ones out of the nest are often the fastest, showing off that undeniable survivor's instinct that's kept sea turtles on the planet for around 100 million years. But they have little chance against an insatiable vulture. Weighing it up to 6 pounds each, vultures can devour almost half a nest. As the last one out of the nest, the odds of survival are completely stacked against this young female. The fate of her brothers and sisters offers a grim view of her own possible future. Magnificent frigate birds. Their arrival doesn't make things any easier, leaving her with one choice: to run for her life. The hatchling relies on fat reserves for energy to move and follows the light emitted from the horizon. Averse to landing in water, these frigate birds snag as many hatchlings as they can from the beach. Even the vultures know when they're outmaneuvered, so they give way to the frigates as they continue their relentless assault. She is exhausted, but must forge ahead. Her life depends on it. Finally, the safety of the water. She made it through the gauntlet. One of a few to reach the sea. And if she can survive until 15 years old, she may be back on this very beach to lay her own eggs. তাহলে আমরা ভিডিও থেকে আমরা যা শিখতে পেলাম সেটা হচ্ছে যে কচ্ছপ তার ডিম পাড়া থেকে শুরু করে একবারে বাচ্চা হয়ে নিরাপদে পৌঁছা পর্যন্ত বাচ্চাটি হচ্ছে অধীন চলক, আর অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা যেগুলো আছে, অর্থাৎ যেই ঝামেলাগুলো আছে, মানে বাচ্চাকে বিভিন্ন পাখি আক্রমণ করছে, বাচ্চাকে খেয়ে ফেলছে, বা বাচ্চা যদি সাগরে পৌঁছার আগ পর্যন্ত যেই বাধা বিঘ্নগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে স্বাধীন চলক। কারণ দেখো, অধীন চলক হচ্ছে কচ্ছপের বাচ্চাটি নিরাপদে অবস্থান নেওয়া, আর স্বাধীন চলক হচ্ছে পাখিগুলো ইচ্ছা মতো কচ্ছপের বাচ্চা খেতে পারা। এটাই হচ্ছে স্বাধীন চলক। এখানে দুটি বল দেখতে পাচ্ছ, আমরা একটা নাম দিয়েছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গোলক, আরেকটা হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট গোলক। তার মানে হচ্ছে যে স্বাধীনভাবে যদি একটি বল বা একটি গোলক অথবা একটি পাথর বা চাকতি যদি কোনো কারণে একটু ঘুরে,
বা একটু নড়াচড়া করে অথবা একটু এদিক সেদিক করে, তাহলে পরবর্তী যেটা আছে সেটা কিন্তু আবার নড়াচড়া করব। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই স্বাধীন গোলক বা স্বাধীন পাথরের মুভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে অধীন পাথরের মুভমেন্টের উপরে। এইভাবে আমরা স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক নির্ধারণ করতে পারি। তাহলে আমরা দেখি যে পার্থক্যগুলো কি কি আছে। স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো আছে, এটা আমরা দেখি যে এখানে আছে যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইকুয়াল একটা সাইন আছে, যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইকুয়াল ফাংশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আইভি। তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের উপরে টোটালি ডিপেন্ড করতেছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মান। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যে মানটি গ্রহণ করবে সেই মানের উপর ডিপেন্ড করবে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মান কি হবে। তাহলে আমরা যদি দেখি যে স্থির অবস্থা থেকে ডান পাশের বলের সামান্য পরিবর্তন হলে কি হবে, যে বাম পাশের বলেরও পরিবর্তন। আমরা এখন দেখি পার্থক্যগুলো কি কি আছে। তাহলে স্বাধীন চলক বাম দিকে রেখেছি আমরা, অধীন চলক ডান দিকে রেখেছি। যে চলকের মানের জন্য অন্য চলকের মান নির্ভর করে তাকে স্বাধীন চলক বলে, অর্থাৎ যে চলকের মানের উপর অন্য চলকের মান নির্ভর করে তাকে স্বাধীন চলক বলে। আর অধীন চলক হচ্ছে যে চলকের মান অন্যের মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বাধীন চলককে এক্সপ্লেনেটরি, ম্যানিপুলেটেড বা কন্ট্রোল ভেরিয়েবল বলা হয়, কারণ এটা দিয়ে কন্ট্রোল করা হয়। আর অধীন চলককে মেজার্ড, রেসপন্সিভ অথবা রেসপন্ডিং অথবা এক্সপ্লেইন ভেরিয়েবল বলা হয়। অপেক্ষকের সমতা চিহ্নের ডান পাশে সাধারণত স্বাধীন চলক থাকে, আর অপেক্ষকের সমতা চিহ্নের বাম পাশে সাধারণত অধীন চলক থাকে। স্বাধীন চলকের মান ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু অধীন চলকের মান ইচ্ছা মতো প্রয়োগ করা যায় না বা পরিবর্তন করা যায় না। যেমন একটা উদাহরণ হচ্ছে যে y ইকুয়াল 4x² চলকে x হচ্ছে স্বাধীন চলক, এখানে x হচ্ছে স্বাধীন চলক। আর y ইকুয়াল 4x² চলকে y হচ্ছে অধীন চলক, কারণ সেটা বাম পাশে আছে আর স্বাধীন চলকটা ডান পাশে আছে। উদাহরণ হচ্ছে যে ফল গাছের সঠিক পরিচর্যা করা হচ্ছে স্বাধীন চলক। এটা আমি করতে পারি নাও করতে পারি, তার উপর ডিপেন্ড করতেছে যে ফল গাছে ফল কি ধরবে না ধরবে না, সেটা হচ্ছে অধীন চলক। তাহলে এই লেকচারটি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থেকো, নিরাপদে থেকো।